Okay, so ladies and gentlemen, welcome to Italy, welcome to Trentino, welcome to Alpe Cimbra, specifically Lavarone, Giorni. Welcome to the CX80 Mountain Bike Orienteering World Cup Finals 2023 and to the CX80 Under 23 Mountain Bike Orienteering World Championship 2023. Today is the day of the middle distance. The competition started some seconds ago with Ben Houlihan from Great Britain, from the British Orienteering. He is 20 years old, and in less than 2 minutes we will have the start of the first Italian runner, Michael Wilde. Hounded Orienteering Team is the name of the team from Michael Wilde, from Alto Adige-Südtirol, gareggia quest'oggi per la squadra nazionale italiana classe 2005. Benvenuti quindi in Italia, in Trentino, sull'Alpe Cimbra, nello specifico siamo a Lavarone, Giorni. Oggi è il giorno in cui si aprono le finali di Coppa del Mondo di Mountain Bike Orienteering 2023 con la gara sulla media distanza, gara valida anche, forse soprattutto, almeno per il 60% dei concorrenti e delle concorrenti da 15 nazioni da tutto il mondo, valida per l'assegnazione del titolo mondiale Under 23 di Mountain Bike Orienteering. La competizione è partita qualche secondo fa con Ben Houlihan dalla Gran Bretagna, seguito da Michael Wilde. È pronto a partire sicuramente anche l'estone Preet Popu. Poi avremo Armel Berthaud, France, Michael Stoifer dalla Bulgaria, Sebastian Anders dalla Germania, Will Whittington dall'Australia, Nikolai Nachev dagli Stati Uniti d'America, fino all'ultimo che prenderà il via alle ore 10:46. Sarà il ceco Wojciech Ludwig. Wojciech Ludwig partirà alle 10:46. La prima donna, the first woman at the start, will be at 9:45 from Czech Republic, Teresa Kadlekova. The last starter is from Finland, Karina Nurminen, at 10:45. After the competition, for the elite men and women, we will have also the start of the competition for the World Master Series, for the Young Guns Series. It's a great event for the Italian and international orienteering, which finds the availability of a particularly suitable area, and in addition to being an institutional partner of the Federation, has a great history of for national and international events, not far from here, just 1 kilometer far from here. We had in 2014 the finish area of the long distance in foot orienteering World Championship. Thierry Georgiou and Svetlana Mironova won the gold medal at that time 9 years ago. Quest'area è stata usata già altre volte per eventi nazionali e internazionali, nello sci orienteering, nel trail orienteering, nella mountain bike orienteering, nella corsa d'orientamento classica, non più lontano di 1 chilometro a Bertoldi nel 2014. Thierry Georgiou, Francia, e Svetlana Mironova dalla Russia si sono aggiudicati la medaglia d'oro nella lunga distanza nel campionato mondiale disputato ad inizio luglio proprio a Lavarone, poi in Veneto sull'altopiano di Gallio, con l'apertura a Venezia con la sprint.
The course details. For the middle distance, in the men elite, the length of the course under the red line on the map is 12.9 kilometers with 22 control points. The length on the shortest possible route based on the decision of the course setter Ivan Gasperotti from Grand Light Orienteering team. The length is 19 kilometers, 0.6 with 360 meters to climb. The winning time, the winning expected time is in a range between 50 and 55 minutes. In Women Elite, the expected winning time is the same, in the range between 50 and 55 minutes. The length is 8.9 kilometers under the red line with 17 controls, not 16 as written in the bulletin number 4, but 17 controls. The length on the shortest possible route is 13.3 kilometers with 300 meters to climb. The forecast today is, well, is a bit cloudy with some sun, with some clouds. We hope that the rain will stay far from Giorni, Lavarone, at least until the end of the competition. For tomorrow, the forecast is a bit worse than the expected. We could have some rain, not some showers, but some rain, and the competition will be harder than ever in the World Cup in Mountain Bike Orienteering 2023. La gara è lunga per gli uomini, 12 km e 900 metri, con 22 punti di controllo da trovare in sequenza e completezza delle punzionature che sarà verificata proprio qui sul traguardo dopo le sgommate che ci aspettiamo dopo che i concorrenti e le concorrenti avranno tagliato la linea del traguardo. 22 punti di controllo, il tracciatore del Grand Light Orienteering Team, una grande esperienza per lui con la squadra nazionale italiana di mountain bike orienteering ai campionati del mondo, Ivan Gasperotti, ipotizza una lunghezza di 19,6 km con 360 metri di dislivello nella categoria elite maschile e un tempo atteso per il vincitore tra 50 e 55 minuti. Nella categoria elite femminile 17 punti di controllo distribuiti sotto la linea rossa disegnata sulla mappa di 8,9 km. La lunghezza migliore ipotizzata dal tracciatore è di 13,3 km con 300 metri di dislivello.
Vediamo le immagini dalla partenza. Posizionata a pochissima distanza dall'arrivo. Qualche problema forse con la telecamera della partenza. Abbiamo due punti di controllo televisivo, il primo per gli uomini, il quarto punto di controllo, per le donne il quinto punto di controllo, e sarà dopo poco meno di 10 minuti di gara, circa 10 minuti di gara, ci sarà un secondo punto televisivo quando comincerà la discesa verso il traguardo. Sia per le donne che per gli uomini saremo a circa 7-8 minuti dall'arrivo, e poi ci sono due punti di controllo radio posizionati, uno poco prima del punto di controllo televisivo per gli uomini, sia per gli uomini che per le donne. We have two radio controls and two television controls. The first one is after 10 minutes of the competition, approximately. And the second one is not far from the finish area. Here we are with the live from Will Whittington from Australia. From Tasmania. He's fighting also for the medals, the Under-23 World Championship. Will Whittington approaching the second control. Il live riporta il percorso di gara, il quarto punto in una zona molto dettagliata con una ragnatela di punti di controllo. C'è l'estone Preet Popu che si sta avvicinando al quarto punto di controllo. Preet Popu from Estonia approaching the fourth control. Michael Wilde has been able to reach Ben Olihan from Great Britain, so Michael Wilde is now the first runner on the terrain. Michael Wilde is now the first runner on the terrain. Going to the fifth control. Then Ben Ulihan with a completely different choice. It's orienteering. And Ben Ulihan and
Priit Popu from Estonia are working the same way, but in a different way than Michael Wilde. It's a network of paths in that part of the terrain, so every runner will decide which is the best possible choice depending on the orienteering skills, the power, and the legs. Ben Houlihan decided to come back a bit on the terrain, maybe a mistake from Ben Houlihan, a bit confused by the network on the terrain, and Michael Wilde approaching the forward control from south, and Priit Popu from north. We have the same screen also close to the third control, Mikhail Stoev from Bulgarian Orienteering Federation, and Sebastian Anders from Germany, Deutschland. Will Whittington going south direction to the third control. Houlihan to the fourth control, sorry, and Will Whittington leaving the second control. Nikolai Nachev punched the first control, and he's going to the second control. The first part of the competition is in a nice narrow, with a nice narrow path. The second part will be a bit hilly, and in some parts with a fantastic network of paths. Sul maxi schermo possiamo vedere che Michael Wilde sta raggiungendo il quinto punto di controllo, nessuna esitazione per lui a raggiungerlo da sud, mentre l'estone Priit Popu, che è partito 2 minuti dopo il giovane italiano Michael Wilde, ci sono 25 anni di differenza tra i due, ha preso un'altra decisione. 2 minuti alla partenza di distanza tra i due concorrenti. Wilde punzona e si dirige verso la prossima lanterna del percorso, il prossimo punto del percorso. Una gara sicuramente corretta fino a questo momento per Michael Wilde. Filip Janowski from Poland to the first control very soon. The next runner, the next biker at the start will be Michele Traversi Montani from Italy, 2004. The first runner in women elite, born in 2006, so 17 years old, will be Teresa Kadlekova from Czech Orienteering Federation. 9.49 the starting time.
Michael Wilde approaching the sixth control now. And he's followed on the terrain by Prit Popu. Going to the fifth control, Prit Popu faced many contour levels, so the distance between Michael Wilde and Prit Popu is maybe some seconds less than 2 minutes. Abbiamo qui un commentatore d'eccezione, Jaime Origi, che sarebbe, tu saresti anche National Controller, Jaime. Com'è il lavoro del National Controller? Sì, sarei National Controller, sostanzialmente sono in appoggio all'UF Advisor e poi vedremo un po' anche per le gare. Non dimentichiamoci, alla fine la Coppa del Mondo è sicuramente il main event, ma ci sono anche poi le gare della World Master Series e della Young Guns, che comunque anche loro insomma si sfideranno su questo che è un terreno a cui molti non sono abituati e che magari mieterà molte vittime. Mi auguro per i concorrenti tutti che comunque i sentieri siano scorrevoli e che la pioggia non abbia particolarmente reso tutto super viscido, perché in quel caso insomma diventa ancora più dura. Per gli elite sicuramente sarà comunque interessante, per gli altri magari è un'ulteriore difficoltà. Jaime, abbiamo in gara anche, credo, il 60-70% degli atleti iscritti e delle atlete iscritte per il campionato mondiale Under 23. Questo vuol dire anche che la disciplina della mountain bike orienteering è una disciplina in cui la generazione di atleti ed atlete sta cambiando. Abbiamo ancora in gara atleti ed atlete degli anni 80, nati negli anni 80, uno di questi è l'estone Prit Popu che sta andando a raggiungere Michael Wilde, ma ci sono in gara anche atlete del classe 2006. Sono atleti ed atlete che sono già usciti dalla categoria Young Guns, non stiamo parlando di Charlie Sheen e di Emilio Esteves in questo caso, ma proprio dei giovani e delle giovani atlete che già si cimentano in campo internazionale. Vuol dire che la mountain bike orienteering sta veramente cambiando faccia, si sta ringiovanendo in modo importante. Allora, io sai che ormai l'ultimo mondiale l'ho fatto nel 2018, per cui ridendo e scherzando con il Covid di mezzo sembra ieri, in realtà sono già passati 6 anni, 5 anni, per cui molti di questi atleti non li conosco. Alcuni hanno già fatto, ho visto, hanno fatto già dai grandi risultati a livello assoluto. Sicuramente sta cambiando. Che la mountain bike orienteering sia come il ciclismo su strada, in cui assistiamo a una generazione stratosferica di ragazzi giovani che vincono tutto, non saprei dirtelo. Sicuramente sono il futuro. E per la IOF comunque aver introdotto questa categoria è un modo per cercare di evitare che atleti forti, promettenti a livello giovanile si perdano un pochino di motivazione nel passaggio alla categoria assoluta, dove inevitabilmente ti trovi a scontrarti con atleti maturi. Un ragionamento molto corretto quello di Jaime Origi. E a proposito di atleti giovani ed atleti maturi, Michael Wilde ha messo le ali, almeno per quanto riguarda lo scontro diretto con l'estone Prit Popu, perché ha allungato decisamente nella parte del percorso che sta vedendo gli atleti arrivare al sesto punto di controllo. In questo momento il vantaggio, presto avremo anche i punti radio, è di Michael Wilde. C'è una coppia composta dal tedesco Sebastian Anders e dal britannico Ben Houlihan, si stanno muovendo insieme sul terreno. Michael Stoev sta arrivando al quinto punto di controllo, Will Whittington dall'Australia lo sta inseguendo. Ha preso il via anche Pasi Pykkonen, anche lui classe
arriva dagli 80s, classe 1984, Pasi Pukkonen, 1984, leaving or maybe, yes, leaving the first control, e c'è la partenza in questo momento. Right now the start for the second brother of the Traversi Montani family, Matteo Traversi Montani, 17 years old, started right now, chasing Pasi Pukkonen. From Spain, Fran Cortes Martinez, leaving the second control right now. In the meantime, Michele Traversi Montani is reaching the third control. Also Nikolai Nachev from United States of America and Marco Pelov from Bulgaria are running together, leaving the fourth control. Forse qualche problema col GPS di Michael Wild, ma adesso è ripartito. The GPS is now a bit slower than the expected on the other side of the big hill facing the Lavarone Lake. Michael Wild still the first runner along the course. Prit Popu is now leaving the 8th control, and the next runner at the start, Timothy Blot from France. Michael Stoive reached the 6th control, is followed on the train by Sebastian Anders, Stoive from Bulgaria and Anders from Germany. And Will Whittington from Australia will be very soon together with Ben Houlihan from Great Britain. Matteo Traversi Montani ha raggiunto il quarto punto di controllo, una piccola indecisione per lui, una ventina di secondi persi in uscita dal quarto punto di controllo. No, nessuna indecisione, c'era la possibilità di arrivare al quarto punto di controllo anche da quella parte. E nel frattempo Michael Wild, sempre il primo concorrente, l'italiano dall'Alto Adige Südtirol, da San Candido, Alta Val Pusteria, è al comando delle operazioni.
20 seconds of mistakes for Sebastian Anders at the 6th control. Taking the wrong direction very soon. Maybe with the help of the compass, he decided to change direction. The direction was completely wrong. 90 degrees of mistakes for Sebastian Anders. We have Timothy Blow on the terrain, leaving the first control and going he's very fast to the 2nd control. Brita Popu is now close to the 9th control, 22 controls on the terrain for the men's. And the running time for Michael Wild is approximately 31 minutes now. The expected winning time is between 50 and 55. Il tempo atteso per il vincitore tra i 50 e i 55 minuti di gara. Siamo a circa 31 minuti di gara adesso per Michael Wild, per l'Italia. Il secondo concorrente lungo il percorso è l'estone Brita Popu, che sta arrivando al 9° punto di controllo. Poi c'è Mikhail Stoev dalla Bulgaria, partito per quinto, ha appena punzonato l'8° punto di controllo. Mark Huster from Germany, Deutschland. He's leaving the first control. And Matej Tuma from Czech Republic. He's starting 2 minutes after Mark Huster. Eccoci qua con una immagine vedibile. Siamo in diretta col mondo alla postazione speaker. Le magliette d'ordinanza sono indossate, ok. Questa è la diretta della postazione qui alla zona del comune di Giorni. Arriva anche Samuele Hacker, che avete visto ieri in un Orienteering bloopers. Mentre usava i punti di controllo, ecco, facciamo sparire questa immagine raccapricciante e andiamo sul percorso con Michael Wild, sempre sicuro del fatto suo nella tratta lunga. Che porta alla ragnatela di sentieri che probabilmente costituiranno dopo 40 minuti di gara l'ostacolo più importante per i concorrenti. Ci saranno scelte importanti lì, potremo vedere chi avrà gli skill orientistici migliori dopo 35-40 minuti di fatica. Ha preso il via anche l'estone Michael Mala approaching the first control right now. Then Matej Tuma, then Piero Turra for Italian national team. A different route choice. Michael Wild and Brita Popu leaving the 9th control. This is the best kept secret in orienteering, but it's not so secret. We have to navigate respectively of the discipline foot orienteering, mountain bike orienteering, ski orienteering. We have to navigate. We are
our own map. We make our own decision, and we decide which is our destiny. If we want to climb, if we want to go in downhill, going east, going west, but the goal is always the next control. Michael Wild now approaching the first runner, the network, on the hill. And I'm very curious to see which will be the decision of Michael Wild from the 10th to the 11th control. Then there will be some other situation to solve, some other problems to solve from the 11th to the 12th control, and then to the 13th control. From the 13th control, the situation starts being a bit less complicated. La sequenza di punti 10, 11, 12 è quella che da un punto di vista orientistico fino al 13° punto è la più importante da risolvere. C'è la possibilità di fare differenti tipi di scelte. Michael Wild ha preso la sua decisione, ancora non si vede comparire dietro l'estone Preet Popu. Preet Popu not yet on the screen. We will see Preet Popu very soon, hopefully, for him approaching the first control, the 10th control, sorry. And here we are with some information from the course. At the TV control, number 1, after 13 minutes, Matteo Traversi Montani from Italy. He has the very first time, 13 minutes and 7 seconds, 15 seconds faster than the French Armel Berthaud, third place, but the gap is more than 2 minutes for Pasi Pukkonen. Fourth place for Michele Traversi Montani, with the same time of Pasi Pukkonen, third place. Then fifth, the Spanish, Fran Cortes Martinez. Michael Wild in seventh place, just some seconds lower than Filip Janowski.
Now for the news from the radio control, the TV control, but Michael Wilde is approaching the 11th control in 7th place. And now we have on the screen also Preet Popu, a completely different route choice than Michael Wilde. In order to go to the 10th control, maybe slower than the different decision taken, route choice taken by Michael Wilde. Michael Wilde punching right now the 11th control, and other troubles very soon. Troubles only by the orienteering point of view for the younger biker of the national team of Italy. Michael Wilde è arrivato al 10° punto di controllo attraverso una scelta di percorso completamente diversa rispetto a quella dell'estone Preet Popu, e credo una scelta di percorso anche decisamente migliore dal punto di vista del tempo impiegato, e sta affrontando adesso il network di sentieri che lo porteranno fino al 12° punto di controllo. Lì si deciderà, almeno da un punto di vista orientistico, la gara di quest'oggi valida come Coppa del Mondo media distanza all'interno delle finali di Coppa del Mondo. Vi ricordo che siamo qui in una zona anche dove sia l'hotel Monteverde, che è qui la struttura gialla e verde posizionata da una parte del campo di gara, è in grado di offrire pasti, pasta, salumi, arrosti, carne fino al pomeriggio. C'è anche dall'altra parte, per panini e bibite, il bar della struttura che sta ospitando l'area di quarantena. Preet Popu, now he left the 10th control, is going with the same route choice of Michael Wilde to the 11th control, and also two bikers together, Sebastian Anders and Michael Stoev, are in the big screen. They're together and with the same route choice of Michael Wilde. In the meantime, Timothy Blow, new third best time at the first radio control. 13 minutes and 51 seconds. Still the leader, Matteo Traversi Montani from Italy, 13:07. Javier Munoz Guerrero started right now. 100 meters far from here, from the finish line, and Armel Berthaud after 13 minutes is still in the second place. Deuxième place pour Armel Berthaud. Chez le premier radio control, Timothy Bleu, troisième place pour la France. 13 minutes 51 secondes pour Timothy Bleu, troisième place. Michael Wilde sembra aver carpito il segreto della tratta 11-12. La mountain bike orienteering sembra una disciplina così semplice vista sul maxi schermo. Bisogna in fondo solo stare sui sentieri che spesso sono i
migliori punti d'appoggio per chi fa la corsa d'orientamento, ma alla velocità con cui questi funamboli delle due ruote affrontano sentieri con sassi, radici, scanalature legate al passaggio di mezzi agricoli, di altre biciclette, di cavalli, di persone a piedi. Non è facile tenere l'occhio contemporaneamente sulla rotta da tenere sulla mappa, con questo leggio che vibra in modo violentissimo davanti agli occhi del concorrente, domare il destriero a due ruote e soprattutto rimanere in equilibrio. 8th place for Mark Huster at the first radio control, 16 minutes 01, 2 minutes and 54 seconds lower than Matteo Traversi Montani, still in first place. And now, because it's orienteering, the couple, Sebastian Anders and Michael Stoev, is not anymore a couple. Sebastian Anders did a completely different choice than Michael Stoev, going to the 11th control. Sebastian Anders started 2 minutes behind Michael Stoev, and now Michael Stoev decided to do it by himself. So 2 different route choices, and also Will Whittington is pretty soon reaching the 10th control. Michael Wild going to the 13th control. There are many different route choices going from the 12th to the 13th control. And now we have a new second fastest time, Matej Tuma from Czech Republic, 13 minutes and 19 seconds, 12 seconds lower than Matteo Traversi Montani, 3 seconds faster than Armel Berthaud. Matej Tuma dalla Repubblica Ceca, dopo 13 minuti di gara al primo punto di controllo radio, è in seconda posizione, 12 secondi dietro Matteo Traversi Montani. Michael Mala, 8th place, 2 minutes and 11 seconds lower than Matej Tuma, 2 minutes and 23 seconds lower than Matteo Traversi Montani. Still the leader, 8th place for Michael Mala from Estonia. Anders and Stoev approaching the 11th control from the opposite direction. This is the most beautiful part of orienteering. The first one coming from west, the second one coming from east, but maybe a mistake for Michael Stoev, so we can't see now who will be the fastest one without mistakes. If Anders or Stoev, maybe Anders is faster. We are also live on Live Resultat. And now, one more time on the big screen, but Stoev has been able to recover the situation, and very soon they are approaching the 11th control together. Anders from one direction and Stoev from the opposite direction, despite the mistake, the evident mistake from Michael Stoev. They are together at the 11th control. They are saying hello each other one more time. We are still running together and biking together, of course, in this case. And in the meantime, Will Whittington is saying, okay, I'm here. I'm right behind you.
going to the 11th control. Nel frattempo prosegue la corsa solitaria di Michael Wilde, che ha raggiunto molto presto lungo il percorso Ben Houlihan dalla Gran Bretagna, e da quel punto in poi non ha più visto incrociato anima viva. 13° punto di controllo senza problemi per lui, e adesso sta cominciando ad uscire dalla zona più trafficata di sentieri. Armel Berthaud announced at the 16th control after 46 minutes and 42 seconds. The GPS for Armel Berthaud, he was in third place at the first elite control, maybe doesn't work. So Armel Berthaud, first place, first runner. So is everything I said before is wrong. It's not the first time, and for sure not the last time. I'm pretty sure about it. Armel Berthaud jumped over Michael Wilde along the course, and with 46 minutes and 42 seconds is now the first runner along the course. We don't have the GPS of Armel Berthaud on the screen. Il francese Armel Berthaud, che gareggia anche per il campionato mondiale Under 23, è il primo atleta a raggiungere il secondo punto di controllo radio. Noi continuiamo a seguire la corsa, l'andatura di Michael Wilde, che sta andando verso il 15° punto di controllo. Armel Berthaud al terzo punto di controllo radio, 49 minutes 05, 49 minutes 5 secondes pour Armel Berthaud. He is the leader of the group, fourth at the start, and now the first runner along the course, pretty soon with 50 minutes. The time for Armel Berthaud. Qualche problema forse nella prima parte di gara invece per l'esperto atleta italiano Piero Turra, che passa in 15ª e purtroppo per lui penultima posizione al primo punto di controllo radio in 17 minuti e 35 secondi. Piero Turra del gruppo sportivo Pavione. Ha preso il via intanto anche la gara femminile, the first four women. Just started Teresa Kadlekova, Gergana Stojceva, Luke Koll e Mari Linnus, Repubblica Ceca, Bulgaria, Francia ed Estonia lungo il percorso. Quindi Armel Berthaud potrebbe essere qui nel giro di qualche minuto sul traguardo di gara di Giorni Lavarone.
5th place for Tristan Noah Hoffman from Denmark after 14 minutes and 41 seconds. Matteo Traversi Montani on Matej Tuma, Armel Berthaud, Timothy Blow and Tristan Noah Hoffman. But Armel Berthaud is the leader. In the meantime, Michael Wilde left the 15th control and he is going to the 16th control. And we have also now the GPS for Armel Berthaud, maybe. He left the 18th control and now another route choice to be done to approach the 19th control. Very soon we will have Armel Berthaud close the 19th control, and you can see on the screen two possible route choice to go to the control number 20. Then another small route choice to the 21 and straight to the last control. To the very last control before the finish line. And here we are with Armel Berthaud, France. 19th control, solved. And now the decision, you can see on the big screen, Armel Berthaud going to the control number 20. In the meantime, on the other side of Giorni, Jana Alemani-Luschar from Spain started right now. Antonio Mariani, Italia, nona posizione, 9th place for Antonio Mariani at the first radio control. 15 minutes and 29 seconds, 15 minuti e 29 secondi. Arriva adesso al secondo punto di controllo radio Michael Wilde, il suo tempo è di 57 minuti 51 secondi. Il distacco di Michael Wilde dal francese Armel Berthaud è di 11 minuti e 9 secondi. Qui sono le immagini della partenza. Di schiena potrebbe essere Riccardo Rossetto, questo è Georg Koffler. Siamo alla partenza con le immagini anche della Rai Radio Televisione Italiana. Wilde sta andando da ovest verso est. Berthaud, sempre con grande sicurezza e grande velocità, verso il 20° punto di controllo. Per Armel Berthaud siamo adesso a 55 minuti e 20 secondi. The running time for Armel Berthaud, 55 minutes and 30 seconds. At the first radio control, Florin Schneider with the third fastest time, 13:22. From Switzerland, and 2022 is just 3 seconds lower than Matej Tuma. And the same time, 13 minutes and 22 seconds, the same of Armel Berthaud, the current leader of the competition after the second and the third radio control. Questa è una fugace immagine della partenza che era quella di Georg Koffler from Austria.
Armel Berthaud sarà qui molto presto, il suo tempo di gara potrebbe essere poco superiore all'ora di gara, bit more than 1 hour, maybe the expected time for Armel Berthaud at the finish. Il tempo di gara di Matteo Traversi Montani in questo momento è di 36 minuti e 45 secondi, era il leader Matteo Traversi Montani dopo 13 minuti di gara, precedeva di 15 secondi Armel Berthaud. On the screen we see Michael Wilde going to the 18th control, but Armel Berthaud, the running time is 58 minutes and 15 seconds now. We'll be here in a couple of minutes. No news from the first radio control. In the meantime, Armel Berthaud at the last control. So very soon, please clap your hands for the first runner at the finish line. In this middle distance of the World Cup Finals Mountain Bike Orienteering 2023, here in Giorni Lavarone, Armel Berthaud, France. Maybe some seconds less than 1 hour. Armel Berthaud, full speed. The last curve for Armel Berthaud. Here we are, and congratulations, Armel. Please use your brakes because the speaker position and the camera is right some meter after the finish line. Armel Berthaud at the finish line. The unofficial time is 59 minutes and 18 seconds for Armel Berthaud. Congratulations, Armel Berthaud, il francese classe 2003, è arrivato al traguardo a tutta velocità, ha dato tutto fino in fondo. Lui gareggia non solo per i punti della Coppa del Mondo, ma anche per il campionato del mondo Under 23. Sorry, it's in the meantime, we have the first runner in Women Elite, Teresa Kadlekova. 16 minutes and 47 seconds at the first radio control. And Michael Wilde, the third radio control. 1 hour and 46 seconds.
30 seconds now, the running time for Jolie Albin Desmarais. 2 minutes and 35 seconds for João Ferreira from Portugal. 4 minutes and 40 seconds for Riccardo Rossetto, Italy. Ilan Ortiz. 1 minute and 50 seconds now, the running time. And here we are with the second fastest time at the first radio control. For Hannes Nilika from Austria. 13 minutes and 14 seconds. 7 seconds lower than Matteo Traversi Montani, still the leader. And at the second radio control, Sebastian Anders from Germany. 58 minutes and 6 seconds is in the third place. And only 15 seconds lower than Michael Wilde. Lou Coll, France. New fastest time at the first radio control, 16 minutes and 22 seconds. Michael Wilde approaching the control number 20. Sta arrivando al 20° punto di controllo radio l'italiano Michael Wilde. Un errore per lui adesso, proprio in diretta, mentre lo stavamo seguendo. 59 minuti e 14 secondi il tempo di gara ufficiale di Armel Berthaud, che ha detto di essersi trovato molto a suo agio. Il terreno è pesante, ma gli piace. È molto difficile ogni tanto trovare il sentiero giusto. Ha perso un po' di tempo lungo il percorso, un percorso comunque difficile, ma assolutamente gli è piaciuto venire a correre qui questa middle distance al lago di Lavarone. È rimasto anche sotto l'ora di gara. Michael Wilde si è rimesso in carreggiata. Sì, un errore di una trentina di secondi per lui per andare al 20° punto di controllo. Tra qualche minuto lo vedremo arrivare al traguardo. Preet Popu, abbiamo seguito la sua azione lungo il percorso. Preet Popu, 4th place at the second radio control, 1 hour, 6 minutes and 51 seconds. 1 ora 6 minuti e 51 secondi. l'Estone ha cominciato a perdere terreno rispetto a Michael Wilde a partire dal 6° punto di controllo. Da lì in poi anche la scelta lunga 9-10 seguita sul maxi schermo non sicuramente quella più agevole. Ha preso via Oliver Fries dalla Danimarca. And Rosalie Kucharova from Czech Republic. Mari Linus, in the meantime, new second fastest time in Women Elite at the first radio control, 16 minutes and 47 seconds. 25 seconds lower than Lou Coll. Tra le donne la francese Lou Coll guida davanti a Mari Linus. Estonia. Terzo posto per Teresa Kadlekova. Siamo qui con Elena Segatta, lo speaker, e Roberto Dalla Valle della squadra nazionale italiana di orienteering. Elena Segatta, member of the junior working team in foot orienteering in Italy, and Roberto Dalla Valle so many times at the World Championship in foot orienteering, but also a very good biker. The big brother of Roberto Dalla Valle, Luca Dalla Valle. Twice world champion in mountain bike orienteering, will start in maybe some seconds, well, 10 minutes, let me say, 10 minutes. We'll have very soon the finish line from the first runner, the first biker of the national team of Italy, Michael Wilde. Is in the second place, fighting shoulder to shoulder against Sebastian Anders from Germany after 1 hour of competition. Michael Wilde will be here very soon. Laurent Myers from France
30 seconds, 30 seconds running time for Laurent Myers, and 1 minute and 35 seconds running time for the famous biker and also orienteer from Lithuania, Jonas Vytautas Gvildas. Here on the screen, the most part of the course, Nilika, Vacek, almost together in the area of the lake. Mikhail Stoev with the 4th place at the third radio control, and Prit Popu from Estonia with the 5th place at the third radio control. Still no news, but very soon we will have some news from Michael Wild, the first Italian competitor at the finish line. And he's here at the last control. 1 hour, 12 minutes and 40 seconds for Michael Wild at the finish line very soon. Ed eccolo qui, Michael Wild col tifo degli italiani, ultimi metri, ultima curva del percorso per Michael Wild, seconda posizione per lui, e adesso la frenata, 1 ora 13 minuti e 20 secondi per Michael Wild. Al traguardo, at the third radio control, Will Whittington from Australia. 4th place, 1 hour, 2 minutes and 54 seconds. In the meantime, at the first radio control with the 4th place, Gergana Stoicheva from Bulgaria. And Georg Koffler, 6th place after 13 minutes and 48 seconds. Tommy Nykänen, the running time is 1 minute. And right now started Lucy Rutkiewicz from France. Natalie Shamrada from Czech Republic, new fastest time. In Women Elite at the first radio control, she is 23 seconds faster than Luke Coll, l'atleta della Repubblica Ceca, è 23 secondi più veloce rispetto alla francese Luke Coll. And now we are the start off for Bartosz Niebelski from Poland.
the screen we can see Nebelski approaching the first control, Rossetto approaching the fifth control. Riccardo Rossetto, 10th place for Riccardo, 14 minutes and 28 seconds. The fastest time at the first radio control is still the time for Matteo Traversi Montani, 13 minutes and 7 seconds. Marco Pelov, 5th place at the second radio control, 1 hour, 1 minutes and 9 seconds. È partita da 30 secondi Iris Aurora Pecorari. João Ferreira from Portugal, 6th place at the first radio control, 13 minutes and 32 seconds. 25 seconds lower than Matteo Traversi Montani. E adesso abbiamo il tempo di Michele Traversi Montani, il quinto tempo di gara al secondo punto di controllo radio, 1 ora e 42 secondi. Ha raggiunto e superato lo statunitense Nikolai Nachev, ottavo posto per lui in 1 ora e 7 minuti. So 5th place for Michele Traversi Montani at the second radio control, 1 hour and 42 seconds. 8th place for Nikolai Nachev, 1 hour, 7 minutes and 1 second. Si sta preparando intanto Luca Dalla Valle alla partenza, ha preso il via lo svizzero Adrian Jeggi. Adrian Jeggi from Switzerland started 1 minute and 50 seconds ago. So in 10 seconds we will have the start for Luca Dalla Valle, twice world champion in mountain bike orienteering. And second place for José Antonio Villar-Goritz in the men elite. Third place for Matteo Traversi Montani in men elite at the second radio control. Armel Berthaud leads with almost 7 minutes on José Antonio Villar-Goritz. And Matteo Traversi Montani is almost 9 minutes lower than Armel Berthaud. Here we are with Sebastian Anders from Germany, Deutschland. 1 hour, 12 minutes and 34 seconds running time. The finish time for Sebastian Anders, a new second fastest time. 13 minutes and 20 seconds lower than Armel Berthaud, France. Elena Ilan Ortiz, new best time at the first radio control in 15 minutes and 41 seconds. She is 18 seconds faster than Natalie Chamrada from Czech Republic. 5th place for Pasi Pykkonen in men elite at the second radio control. Almost 2 minutes running time for Luca Dalla Valle, Italy.
And 1 minute run time for Luc Garçon, France. Un altro arrivo, Mikhail Stoev from Bulgaria. The time is 1 hour, 16 minutes and 13 seconds at 4th place for Mikhail Stoev. Exhausted at the finish line. Mikhail Stoev. 2 minutes and 55 seconds lower than Michael Wilde, still in 2nd place. Sta arrivando anche al terzo punto di controllo José Antonio Villar-Gorriz col secondo tempo, col terzo tempo Matteo Traversi Montani. 8th place for Oliver Fries at the first radio control from Denmark. 1 minute running time for Silas Otz and Antonia Haga from Finland, started right now. Anke Danovsky from Germany, new 3rd fastest time at the first radio control, 16 minutes flat, and she is 19 seconds lower than Elena Ian Ortiz, Spain. Timothy Blow at the 2nd radio control, more than 8 minutes lower than Armel Berto, but the 3rd place for Timothy Blow. Very soon at the finish line, Preet Popu from Estonia, 1 hour, 21 minutes and 40 seconds now the running time for Preet Popu. On the other side of the world, basically Riccardo Rossetto is followed by Joao Ferreira. Leaving the 8th control, Rosalie Kucharova, new best time in Women Elite, 14 minutes and 44 seconds. She is 57 seconds faster than Elena Ian Ortiz. At the finish line, Preet Popu from Estonia, 1 hour 22 minutes and 29 seconds for Preet Popu, Estonia, at the finish line. In the meantime, I have bad news for Mikhail Stoev. He is not anymore in the ranking, the final ranking, wrong punch for the Bulgarian biker. So, bad news from the speaker position, everything is okay. And now Will Whittington from Australia, Tasmania, at the finish line in less than 1 hour 15 minutes and 10 seconds. Valerie Kamererova, 40 seconds running time, and Martin Kanta. With Valerie Kamererova, we start with the best 10, the last 10 bikers at the start, and Martin Kanta. Very soon we will have Jeremy Porre, France. So now only 9 bikers at the start. The time for Mikhail Stoev is 1 hour 16 minutes and 13 seconds. The bikers were more than 1 C card, so the first one didn't collect the control, but the second one was okay. 1 hour 16 minutes and 13 seconds. 5th place now for Mikhail Stoev. 4th place for Will Whittington. 1 hour 15 minutes and 10 seconds. 7th place for Noah Rieder after 13 minutes and 30 seconds.
leader from Switzerland. At the second radio control, still clearly the leader, Armel Berthaud. And now at the first radio control, Ursina Yeggi from Switzerland with the fastest time. She's navigating together with Laurent Myers from France, but Laurent Myers is 2 minutes slower than Ursina Yeggi, the new leader, 33 seconds faster than Rosalie Kucharova. At the same time, Tommy Nykänen from Finland, 13 minutes and 20 seconds, is fourth fastest time at the first radio control in men elite. This is the situation till now for the middle distance of the finals of the world in mountain bike orienteering 2023. Jiri Hradil started right now, and Henna Saarinen from Finland. The running time is now 1 minute and 10 seconds. After Jiri Hradil, we will have Jonas Meiselis from Lithuania, Jan Hasek from Czech Republic, Andreas Walderman from Austria, Wojciech Stransky from Czech Republic, Fabiano Bettega from Italy, Christoph Bogar from Czech Republic, Morten Ernhagen from Denmark, and Wojciech Ludwig from Czech Republic. Cecilie Christoffersen from Denmark started right now. We will have Ingrid Stengard. She is born in 1975. Then Nicoline Splittorff, the number 2 in the world ranking list from Denmark. Then Marika Harr from Finland, Camilla Sögaard, the number 1 in the world ranking list from Denmark, Ruska Zarela from Finland, Gabriele Andrasiuniene from Lithuania, and Karina Nurminen from Finland. The last biker at the start, so many times world champion and European champion in the junior class. She could win both competitions today, the middle distance for the World Cup finals and the Under-23 World Championship. On the screen, Luca Dalla Valle going to the 5th control, twice world champion. Hradil left the first control and Poor reached the 2nd control right now. Some more runners from Denmark. Fries leaving the 6th control. And in the network, Nilika together with Vadek. We have Marko Pelov with the 6th place at the finish line. Marko Pelov from Bulgaria. 6th place, only 40 seconds lower than the teammate Michael Stoev at the finish line. In the meantime, Lucy Rutkiewicz, new 3rd best time at the first radio control, 14 minutes and 58 seconds, 47 seconds lower than Ursina Yeggi. Al primo punto di controllo radio, posizionato dopo circa 14 minuti di gara al momento. Guida la svizzera Ursina Yeggi davanti alla ceca Rosalie Kucharova e alla francese Lucy Rutkiewicz. Michael Mala with the 8th place at the second radio control, and Tristan Noha-Hoffmann with the 2nd fastest time. Now very soon at the finish line, together Jose Antonio Villargoriz from Spain and Matteo Traversi Montani, Italy, with the 2nd and the 3rd time. 2nd and 3rd fastest time. Here we are with
Matteo Traversi Montani following José Antonio Villar-Goritz on the slope. Bringing them to the last curve and the finish line. Here we are with Spain and with Italy. José Antonio Villar-Goritz and Matteo Traversi Montani at the finish line. Second and third place. 1 hour, 6 minutes, 18 seconds for José Antonio Villar-Goritz, Spain, and 1 hour, 8 minutes, 20 seconds for Matteo Traversi Montani. Sta arrivando anche il fratello più giovane, Michele Traversi Montani per l'Italia in sesta posizione, taglia al traguardo in questo momento. Michele Traversi Montani, 1 ora, 14 minuti, 49 secondi. Gli atleti stanno arrivando al traguardo sfiniti, grazie alle telecamere della Rai che stanno impallando, le telecamere che trasmettono al mondo intero la gara. Ma la Rai ha sempre la precedenza nei nostri cuori. Ora l'ultima fatica, l'ultimo momento, il controllo delle punzonature che devono essere effettuate tutte nel giusto ordine. In caso contrario si è estromessi dalla classifica. Armel Berthaud, still the leader, 7 minutes and 4 seconds faster than José Antonio Villar-Goritz. Here we are with some more runners, maybe at the finish line very soon. Nikolai Nachev, Fran Cortes Martinez, and Pasi Pukkonen, United States of America, Spain, and Finland. Pasi Pukkonen is the fastest one in 4th place. E nel frattempo, dall'altra parte, nuovo miglior tempo dopo 13 minuti di gara per Luca Dalla Valle, soli 3 secondi di vantaggio su Matteo Traversi Montani dopo 13 minuti di gara. Siamo qui con Nikolai Nachev, i colori Stars and Stripes of United States of America, the yellow and red colors with some blue from Spain, Fran Cortes Martinez, and the white and blue, the very well-known white and blue of the Finnish flag for Pasi Pukkonen. 4th place, a very unofficial 4th place for Pasi Pukkonen till now. One hour, 12 minutes and 30 seconds for Pasi Pukkonen. 1 hour, 14 minutes and 23 seconds for Fran Cortes Martinez. And 1 hour, 22 minutes and 19 seconds for Nikolai Nachev. Nello stesso momento Iris Aurora Pecorari, quinto posto per lei, a 1 minuto e 8 secondi da Ursina Jeggi. Dopo 14 minuti di gara, 4th place for Céline Wellenreiter. Sta arrivando anche Timothy Blow. New 3rd best time, maybe at the finish line. France. The 1st place for Armel Berthaud, the only runner behind 1 hour. Then José Antonio Villar-Goritz from Spain. And very soon, Timothy Blow, France. In 3rd place. At the 3rd radio control, here you are with Timothy Blow at the finish line. For Timothy Blow, 1 hour, 7 minutes, 58 seconds, new 3rd best time, 22 seconds faster than Matteo Traversi Montani. In the meantime, at the 3rd radio control, Teresa Kadlechkova, 48 minutes and 43 seconds. She is the only biker reaching the 2nd and the 3rd radio control in the women class. Javier Muñoz Guerrero, maybe the new best time from Spain at the last control. I didn't have the time for Javier Muñoz Guerrero till now at the 2nd and 3rd control, so we have to check. Javier Muñoz Guerrero, he is 6 minutes and 20 seconds faster than Armel Berthaud.
but no news at the finish line, so maybe some mistakes, or maybe he's not finishing the competition. So I still have Armel Berthaud, France, in the first place. Some seconds less than 1 hour to complete the race. Era una fake news quella di Javier Muñoz Guerrero dalla Spagna, infatti sta arrivando al piccolo trotto l'atleta spagnolo che si è evidentemente ritirato lungo la gara. Il terzo degli atleti spagnoli, José Antonio Villar-Goritz, still second place. Fran Cortés Martinez, still 8th place. Luke Coll at the second radio control, 1 minute and 4 seconds lower than Teresa Kadlekova, Czech Republic and France. Antonio Mariani, 4th place at the third radio control. And Florin Schneider, new third best time at the second radio control. In the meantime, after 13 minutes, Martin Canta, he is the fastest one, 2 seconds faster than Luca Dalla Valle and Antonia Haga. He is in the third place, 14 minutes and 50 seconds, 39 seconds behind Ursina Jäger, Switzerland. Fabiano Bettega, il fenomeno del gruppo sportivo Pavione della nazionale italiana, è partito da 1 minuto e 20 secondi. Da 20 secondi è partita la finlandese Ruska Saarela. 2 minuti e 22 secondi il tempo di gara per la leader della classifica mondiale, la danese Camilla Søgaard. E 6 minuti e 30 secondi il tempo di gara della danese Nicoline Splittorff, seconda nella lista mondiale. Sta arrivando nel frattempo anche Ben Olehan, sta arrivando anche dietro di lui Janowski. Valerie Kamererova, new third best time in Women Elite after 14 minutes and 45 seconds, 5 seconds faster than Antonia Haga. And 34 seconds lower than Ursina Jäger. At the third radio control, Florin Schneider. Third best time, and Noah Tristan Hoffman. Second fastest time, but they are 4 minutes and 5 minutes lower than Armel Berthaud. Ben Ulihan at the finish line very soon, and Filip Janowski, 16th and 17th place. Here we are with Filip Janowski from Poland and Ben Ulihan from Great Britain. Welcome to the finish line, Filip, and welcome also Ben. Filip said, no way. The Polish biker Lou Colle, second fastest time from France at the third radio control. She's 1 minute and 8 seconds lower than Teresa Kadlekova. So Teresa was 4 seconds faster from the
second to the third radio control. Wow, 19th place after 14 minutes of competition for Hiri Khadil. 19th place, still Martin Kanta the leader, 1 minute and 7 seconds faster than Hiri Khadil in 1 minute and 7 seconds. There are 18 runners, 18 bikers. And here we are with the start of Morten Ørnhagen, one of the favorites for the gold medal in the under 23 World Championship today in the middle distance. He is the second last at the start, the last at the start in the women class. Karina Nurminen, she started right now, and Wojtek Ludwig from Czech Republic, he will start in 50 seconds, and with the start of Wojtek Ludwig, all the bikers in the women and men class for the under 23 World Championship and World Cup third round in mountain bike orienteering 2023 are on the course or at the finish line. Very soon at the finish line with the second fastest time, Tristan Noah Hoffmann from Denmark. 1 hour and 4 minutes now, the running time for Noah Tristan Hoffmann. Here we are with Noah at the finish line. 1 hour, 4 minutes and 15 seconds. New second fastest time. 5 minutes, 1 second slower than Armel Berthaud. In the Game of Thrones, Armel Berthaud, now he is the leader. Winter is not coming, but the rain maybe will come in 1 hour on the big screen. Noah Tristan Hoffmann, exhausted, almost exhausted, but with the second fastest time, and Damian Hilla with the 5th place, 1 hour, 6 minutes, 1 hour, 6 minutes and 49 seconds for Damian Hilla from Poland. 31 seconds lower than Jose Antonio Villagomez from Spain, still in 3rd place, and 49 seconds faster than Timothy Blau France in 5th place. Il leader della gara è sempre Armel Berthaud, Francia. Ian Hasek, 13 minutes and 4 seconds, 13 minuti e 4 secondi, 2 secondi di ritardo da Martin Kanta al primo controllo radio, stesso tempo di Luca Dalla Valle. Nel frattempo c'è Jonas Maiselis che sarebbe il 13° al mondo e passa in 29ª posizione al primo controllo radio. Michael Malad, finish line 10th place, 1 hour 13 minutes and 45 seconds. On the other side of the arena, Nicoline Splittorf, new fastest time in women elite. She is the number 2 of the world ranking list, and not by chance. She is 1 minute and 34 seconds faster than Ursina Jägi. And Andreas Waldmann from Austria, he is 1 minute and 6 seconds faster than Martin Kanta. This is almost unbelievable. Andreas Waldmann with the e-bike, maybe with an engine, but the engine, these are the legs of Andreas Waldmann till now. 11 minutes and 56 seconds. Hannes Nilica, 4th place at the 4th radio control, and very soon we will have Mark Huster at the finish line together with Piero Turra
and Matej Tuma, Mark Huster, 18th place, right now the finish line. Piero Turra, 7th place, settima posizione per l'atleta trentino del gruppo sportivo Pavione della nazionale italiana, seguito da Matej Tuma, 12ª posizione. Ecco le campane. Bell ring for Piero Turra, ultima curva per lui in 7ª posizione, 12ª posizione, 12th place for Matej Tuma, 1 hour 13 minutes and 39 seconds, 7th place for Piero Turra, 7ª posizione, 1 ora 11 minuti e 41 secondi. Guida sempre la classifica Armel Berthaud. Marika Haga, new second fastest time in women elite. She is 25 seconds lower than Nicoline Splittorff, and she's together Ingrid Stengard. Ingrid Stengard 4 minutes lower than Marika Haga. Ingrid Stengard classe 1975. 48 anni per lei, e lei è ancora la 10ª della World Ranking List mondiale. Sta arrivando la prima atleta nella categoria Elite femminile, è Teresa Kadlekova. Bib number 4, Teresa Kadlekova, the finish line. 1 hour, 1 minute and 55 seconds. She is the first biker at the start. Teresa Kadlekova. She is the first at the finish line, and she is smiling a bit. She is exhausted, but she is smiling. From Czech Republic, 1 hour, 1 minute and 55 seconds. Sta arrivando anche Antonio Mariani con la 5ª posizione. Antonio Mariani, 1 ora 6 minuti. 1 ora 7 minuti e 30 secondi il tempo ufficioso di Antonio Mariani. Antonio Mariani è il fratello più grande di Francesco Mariani, campione del mondo sulla distanza sprint. Antonio Mariani dall'Umbria e dal Lazio. Subito due parole con Teresa Kadlekova dalla Repubblica Ceca. Dobbiamo controllare le punzionature di Antonio Mariani, ma Antonio Mariani in a possible 6th place, but he's announced with a wrong punch. He is the big brother of Francesco Mariani, the world champion sprint distance at the Junior World Orienteering Championship 2 years ago. Francesco Mariani will defend the colors of the national team of Italy in 2 weeks at the European World Orienteering Championship not far from here in the Veneto area. Florin Schneider, new third best time for Florin Schneider. 1 hour, 4 minutes and 39 seconds. He is only 24 seconds lower than the second best time of Noah Tristan Hoffmann from Denmark. Still the leader, Armel Berthaud. France. Other pre-warning with a possible new best time. Rosalie Kucharova at the second radio control. 4 minutes and 23 seconds faster than Teresa Kadlekova. Then Lou Koll, third place, and Natalie Shamrada. In the fourth place, Rosalie Kucharova at the second radio control in 1 minutes and 50 seconds. Fabiano Bettega al primo punto di controllo radio, quindi il tempo di Andreas Waldmann era quello vero. Fabiano Bettega con il secondo tempo di gara per l'Italia è staccato di 21 secondi dall'austriaco Andreas Waldmann. Camilla Sørgaard, new third best time. Nicoline Splittorff on Marika Haga and Camilla Sørgaard, but Nicoline Splittorff has 1 minute and 16 seconds.
She's 1 minute and 16 seconds ahead, Camilla Sørgaard. Splittorff and Sørgaard, number 2 and number 1 of the world ranking list. At the second radio control, João Ferreira, Portugal, second fastest time, and Joan Sanz from Spain, third fastest time. Christophe Bogar, new third place. After 12 minutes and 37 seconds, Luc Coll, France, at the finish line. She could be faster, and she's faster, only 4 seconds faster than Teresa Kadlekova. 1 hour, 1 minute and 51 seconds. 4 seconds faster than Teresa Kadlekova from Czech Republic. But at the third radio control, Rosalie Kucharova together with Natalie Chamrada. She's 4 minutes, 5 minutes and 49 seconds faster than Luc Coll and Martin Illig. Third place in the men class, 53 minutes and 43 seconds. At the second radio control, in the meantime, Ursina Jägi from Switzerland, 1 minute and 47 seconds faster than Rosalie Kucharova. Ten minutes now the running time for Wojciech Ludwig, and 11 minutes the running time for Karina Nurminen. So very soon, Morten Ørnhagen from Denmark at the first radio control, and then Wojciech Ludwig. No news from Gabriele Andrasiuniene. No news from Ruska Saarela. Not yet from Karina Nurminen. Ruska Saarela right now at the first radio control, 12th place. She is almost 3 minutes lower than Nicoline Splittorff at the first radio control. In the women's class, after 12 minutes, Splittorff on Hara and Sørgaard. In the men class, Waldman on Bettega and Bogar till now. At the first radio control, at the second radio control, sorry, Armel Berthaud still the leader on João Ferreira and Jolie Albin Desmarais. And Morten Ørnhagen is late. Third radio control for Ursina Jägi, still the leader in women elite. Paul Debray very soon at the finish line. France. But maybe he is not a finisher today. Laurent Myers, the third radio control in third place. Karina Nurminen, third place at the first radio control. She is 26 seconds lower than Nicoline Splittorff. Splittorff on Hara and Nurminen. Bib number 13, Mari Linus at the finish line, but maybe she's not finishing the competition. Mari Linus and one more runner at the finish line with the bike, but with
2 legs on the ground. Paul Debray, France. Armel Berthaud is still the leader, and he is the only one behind 1 hour. And Luc Coll, France, is the leader in the women class. La Francia sta guidando sia la categoria maschile che la categoria femminile. Wojciech Ludwig, 4th place at the first radio control. So the best 3 at the first radio control after 12 minutes. In the men class, Waldman, what a start. 11 minutes and 56 seconds. Then Fabiano Bettega, Italy. Only 21 seconds lower. Then Christophe Bogard, and is 41 seconds lower. In the women class, Nicoline Splittorff, 12 minutes and 37 seconds on Marika Haga, 25 seconds lower, and Karina Nurminen, Riccardo Rossetto at the second radio control, 16th place. He's late. And also Gabriele Andreasiuniene is late. Hannes Nilika and Joan Sanz, Spain. And the Czech Republic together at the finish line. Sorry, Austria and Spain. For Joan Sanz could be the new third or fourth best time. 4th place for Joan Sanz, 1 hour, 4 minutes and 41 seconds. He was third at the last control, but on the slope, going uphill till the finish line, Florin Schneider has been able to take the 3rd place. 6th place for Hannes Nilicha from Austria. So Armel Berthaud on Noah Tristan Hoffmann and Florin Schneider in the men class, and Luc Coll on Teresa Kadlechova in the women class. Francese davanti al danese e allo svizzero nella categoria maschile, Francia davanti alla Repubblica Ceca nella categoria femminile. Nel frattempo Tommy Nykänen, new best time at the second radio control. He is 1 minute and 12 seconds faster than Armel Berthaud. Tommy Nykänen from Finland. He is also fighting for the gold medal in the Under-23 World Championship. Sta cercando di recuperare terreno lungo il percorso Iris Pecorari, che era 1 minuto e 40 secondi dietro a Ursina Ieghi al primo controllo radio, adesso è 1 minuto e 18 secondi dietro in terza posizione. Dietro di lei sta arrivando Celine Wellenreiter per l'Austria in seconda posizione. Ursina Ieghi on Celine Wellenreiter and Iris Pecorari at the second radio control. Very soon at the finish line, Jan Vacek from Czech Republic and Morten Ernhagen from Denmark. 48th place, 48esimo posto per uno dei favoriti dopo 18 minuti di gara. Jan Vacek at the finish line. 10th place, and Martin Illig at the finish line from Austria. 5th place for Martin Illig. This is almost unbelievable. Morten Ernhagen from Denmark, 14th place at the first radio control. Tommy Nykänen is flying, new best time at the third radio control. He is 1 minute
and 28 seconds faster than Armel Berthaud. He's going together with Jonas Vitautas Gvildus and Celine Vennerreiter. New second fastest time, and Celine Vennerreiter, she is only 39 seconds lower than Ursina Yeggi. Switzerland and Switzerland, first and second place. So very soon we could have Iris Pecorari, third place, and she is 1 minute and 2 seconds lower than Ursina Yeghi. Un errore della pluricampionessa italiana e campionessa europea Iris Pecorari nella prima parte di gara, adesso sta cercando di recuperare, ma tra lei e la prima posizione si stanno ponendo anche Céline Wellenreiter e Lou Garcin. France, new second fastest time at the second radio control. She is 34 seconds lower than Ursina Yeghi. And very soon at the finish line, Rosalie Kucharova, Czech Republic. She will have the new fastest time. Well behind 1 hour. Well less than 1 hour for Rosalie Kucharova. Very soon at the finish line, yes. Rosalie Kucharova from Czech Republic at the finish line with the new fastest time, 55 minutes and 3 seconds. 6 minutes and 48 seconds faster than Lou Koll, third place for Teresa Kadlekova. Adrian Yeghi, new second fastest time in the man class at the second radio control. And he is 29 seconds lower than Tommy Nykänen. Antonia Haga, third best time, the second best time, the same second best time of Lou Garcin. She is, they are 34 seconds lower than Ursina Yeghi. Al secondo punto di controllo radio la Svizzera Ursina Yeghi guida con 34 secondi di vantaggio sulla francese Lou Garcin e sulla atleta della Finlandia Antonia Haga. Quarto posto per l'altra Svizzera Celine Wellenreiter, quinto posto per Iris Pecorari, arriva al traguardo Nathalie Chamrada. Joao Ferreira, the finish line with the new second fastest time in Man Elite, 2 minutes and 7 seconds lower than Armel Berthaud. Sta arrivando anche 106 Georg Koffler. New 7th place, but very soon from Switzerland, Ursina Yeghi. She will be the new leader in the women class. Koffler together with Ferreira at the finish line. Here we are, the bib number 5, Nathalie Chamrada in 4th place, but here we are with Ursina Yeghi, the new leader in the women elite class, bib number 25, 53 minutes and 17 seconds. 1 minute and 46 seconds faster than Rosalie Kucharova, Switzerland and Czech Republic and France on the podium till now in the women class. France, Portugal and Denmark on the podium till now in the men class. Luca Dalla Valle è passato dal secondo punto di controllo radio con 39 secondi di ritardo dal finlandese Tommy Nykänen e 10 secondi di ritardo dal svizzero Adrian Yeghi.
So Nukanen on Yegi and Dalla Valle after 46 minutes of the competition. After 42 minutes, Yegi on Garsen and Haga. Very soon at the finish line, Anke Danovsky with a possible new third best time in women elite. Juste Maisele Umbra site at the finish line, and here we are with Anke Danovsky. New third best time from Germany. 1 hour and 46 seconds. Jolie Albin Desmarais. New third best time for Jolie Albin Desmarais. Armel Berthaud, still the leader on Joao Ferreira and Jolie Albin Desmarais. France, Portugal and France. At the finish line in men elite. Qua sono passati tutti. Aspetta. Very soon at the finish line with a possible new third best time in the women class, Laurent Meyers. Elena Ian Ortiz, Spain. Sixth place, sesto posto per l'atleta spagnola, ma sta arrivando Laurent Meyers. New third best time, 58 minutes and 32 seconds. Still the leader, Ursina Yegi, Switzerland, on Rosalie Kucharova, Czech Republic, and Laurent Meyers, France. In the meantime, at the second radio control, Nicoline Splittorf, new best time. She's 3 minutes and 53 seconds faster than Ursina Yegi, and 4 minutes and 27 seconds faster than Antonia Haga. Jana Alemani-Lusha at the finish line for Spain in 10th place. E se per una volta nella vita smettessimo di dividere le giornate in ore, minuti, Alessio Dal Follo, secondi. per favore, urgentemente qui all'arrivo. Se almeno oggi iniziassimo a contare i sorrisi, lo stupore. Riccardo Rossetto, very soon at the finish line. Potrebbero dilatarsi, le foglie volare nel 14th place for Riccardo Rossetto, 14ª posizione per Riccardo Rossetto, Italia, 20 secondi dietro a Matteo Traversi Montani, che è ancora il leader, almeno in campo italiano, attendendo Luca Dalla Valle. urlarle, ma quale laurea, quale promozione? Fra 50 anni vorrei ricordare solo questo. Come vorrei mi sentisse. Mi trasformerei nel vento pur di arrivare a lei e rivivere gli istanti in cui la vita batteva un po' più forte, in quei luoghi così simili a vestiti, capaci di farci scordare anche il nostro nome, certi di aver sempre abitato lì. In men elite, 57 minutes and 24 seconds, 1 minute and 50 seconds faster than Armel Berthaud. E sta arrivando anche Iris Pecorari in campo femminile, una rimonta selvaggia la sua, ma che non riesce a portarla allo stesso tempo di Ursina Yegi. New second fastest time for Iris Pecorari, 54 minutes and 50 seconds.
1 minuto e 33 secondi di ritardo dalla Svizzera Ursina Jeggi, sta arrivando anche Lucy Rutkiewicz per la Francia. Céline Wellenreiter, very soon at the finish line, Jonas Vitautas Gvildus, new 5th place from Lietuvia. 1 hour, 2 minutes and 8 seconds. And here we are with Céline Wellenreiter from Switzerland. New second best time and only 11 seconds lower than Ursina Jeggi, Switzerland and Switzerland. First and second place, Ursina Jeggi, on Céline Wellenreiter, on Iris Pecorari, Svizzera e Italia fino a questo momento. Ma c'è Nicoline Splittorff che sta navigando ad una velocità assurda lungo il percorso. È arrivato al traguardo anche la già citata francese Lucy Rutkiewicz, 5th place, 5e place pour Lucy, 57 minutes 57 secondes pour la France. La prossima attesa al traguardo è Lou Garsen, poi Antonia Haga, poi Valerie Kamenerova. The running time for Nicoline Splittorff is 40 minutes and 32 seconds now. At the third radio control, Nicoline Splittorff with the new fastest time, 38 minutes and 10 seconds. She is 4 minutes and 8 seconds faster than Ursina Jeggi. Martin Kanta is 18 seconds lower than Tommy Nykänen. Adrian Jeggi is 30 seconds lower than Tommy Nykänen after 48 minutes. And Luca Dalla Valle is 48 minutes lower than Tommy Nykänen. The next runner at the finish line in the men elite course could be Adrian Jeggi or Bartosz Nibelski. Marika Haga at the second radio control in second place, but she is 3 minutes and 38 seconds lower than Nicoline Splittorff. E sta andando sempre insieme a Ingrid Stengard, la 48enne, ancora nella lista delle prime 10 atlete al mondo. Una partenza lenta per lei, adesso sta viaggiando insieme alla compagna di squadra Marika Hara. Bartosz Nibelski at the finish line with a possible new third best time. Here's the third one, staying behind 1 hour. Less than 1 hour for Bartosz Nibelski, but he's 13 seconds lower than Armel Berthaud, still the leader Tommy Nykänen. E sta arrivando anche Adrian Jeggi. It's a shoulder to shoulder and there's no countdown at all. In orienteering, Adrian Jeggi against Tommy Nykänen, Finland against Switzerland. But the time of Tommy Nykänen is faster than the running time for Adrian Jeggi, fighting for the second place. Adrian Jeggi at the finish line with the second fastest time, 58 minutes and 11 seconds. He's 47 seconds lower than Tommy Nykänen. So it means that now we are waiting for Luca Dalla Valle, the twice world champion. Tra poco l'Italia, Luca Dalla Valle, è stato 2 volte campione del mondo. Era in 4ª posizione, ma in una classifica molto corta nei punti di controllo radio. Nel frattempo, Camilla Sørgaard, number 1 in the world ranking list, second place. She's 2 minutes and 56 seconds lower than Nicoline Splittorff. What a race for Nicoline Splittorff, the world champion in charge. Marika Hara at the third radio control.
always together, Ingrid Stengard. Second place for Marika Hara from Finland. Antonia Haga on the slope, and Lou Garsen, France. Antonia Haga for a possible new third best time. Jeggi on Wellenreiter and Pecorari fino a questo momento. Svizzera, Svizzera, Italia. Ma sta arrivando l'atleta finlandese che costituisce una minaccia, un pericolo per Iris Pecorari, che era 3 secondi dietro. È arrivato Noah Rida. Sta arrivando anche Lou Garsen. E subito dietro Antonia Hara. Sta arrivando anche Luca Dalla Valle. Iris Pecorari rimane in terza posizione. Fourth place for Antonia Haga. Nykenen on Jeggi, Berthold, Nibelski, Ferreira. In the man class, Jeggi on Wellenreiter and Pecorari. Antonia Haga lost 14 seconds from the last control to the finish line. Ecco Luca Dalla Valle, è qui per la terza posizione Luca Dalla Valle, 58 minuti 26 secondi, il 2 volte campione del mondo. Nykenen, Jeggi, Dalla Valle. Quarta posizione per Armel Berthaud, quinto Bartosz Nibelski. È arrivata anche Cristina Kozareva con il pettorale numero 3. Il distacco di Luca Dalla Valle dal leader è di 1 minuto e 2 secondi. At the third radio control with the second fastest time, Camilla Sørgaard. And she is 2 minutes and 47 seconds lower than Nicoline Splittorff. Clear leadership for Nicoline Splittorff. Le due atlete danesi stanno facendo il vuoto. L'Italia in questo momento con 2 terzi posti, quello di Luca Dalla Valle in campo maschile, quello di Iris Pecorari in campo femminile. La rimonta di Luca Dalla Valle negli ultimi punti del percorso potrebbe dargli una posizione sicuramente nei 10. Potrebbe essere anche lei sicuramente nelle 10 Iris Pecorari, che è in terza posizione quando mancano solo 8 atlete al traguardo, ma la lituana Gabriele Andrasiuniene era in grosso ritardo ai punti radio. All'ultimo punto di controllo Nicoline Splittorff, sarà lei probabilmente la vincitrice, la possible winner. She is the leader since the first radio control from Denmark. Nicoline Splittorff, the number 2 of the world ranking list, the number 1 today. Nicoline Splittorff with the bib number 8, bib number 9 at the finish line, with a fantastic, astonishing 47 minutes and 44 seconds. Nicoline Splittorff with 2 minutes and 47 seconds ahead the teammate Camilla Sørgaard at the last radio control. She will be the winner of this middle distance, for sure, believe me. Abbiamo visto l'arrivo della vincitrice, era 2 minuti e 50 secondi davanti alla compagna di squadra Camilla Sørgaard. Al terzo punto di controllo radio è arrivato anche spingendo la bicicletta Oliver Fries, arriva al traguardo con la settima posizione Valerie Kamererova. E adesso aspettiamo Martin Kanta che sta salendo con la seconda posizione. La salita Martin Kanta insieme a Silas Hotz. Martin Kanta very soon at the finish line with a possible new second fastest time
for the Czech runner, Martin Kanta. Silas Hotz at the finish line, Martin Kanta. Immediately after Silas Hotz at the finish line. Hotz 10th place, second place for Martin Kanta, 6 seconds faster than Adrian Jeggi, and 41 seconds lower than Toby Nukanen, still the leader. Cecily Christoffersen, a new third best time, 53.24, 7 seconds lower than Ursina Jeggi, and 5 minutes and 40 seconds slower than Nicoline Splittorf. Attenzione al punto di controllo radio, il secondo punto di controllo radio, Fabiano Bettega è il nuovo leader, viaggia con 32 secondi di vantaggio su Wojtek Stransky e 1 minuto e 20 secondi di vantaggio sull'attuale leader Tommy Nukanen. Fabiano Bettega, Italy, the new leader, at the second radio control, and very soon he will be at the third radio control. Karina Nurminen, 1 minute and 13 seconds lower than Nicoline Splittorf. She is the leader, but Karina Nurminen could still be a threat for Nicoline Splittorf. Maybe, maybe not. Wojciech Stransky, new leader at the third radio control, but we are waiting for Fabiano Bettega. Karina Nurminen is at the third radio control, 1 minute and 26 seconds slower. She is slower than Nicoline Splittorf. 9 minutes for Karina Nurminen to cover the gap. And at the second radio control, Fabiano Bettega now in second place, but Christoph Bogar is only 8 seconds faster than Fabiano Bettega. Christoph Bogar, 8 seconds faster than Fabiano Bettega. Then we have to wait for Wojciech Ludwig. Quindi in questo momento Fabiano Bettega in un sandwich. Andreas Waldmann è crollato, era il leader della classifica dopo il primo punto di controllo. Andreas Waldmann, at the first radio control, and now position number 19, the big hill. In the western part of the lake create some troubles for Andreas Waldmann, going down from the first to the 19th place. Christoph Bogar sta guidando con 8 secondi di vantaggio su Fabiano Bettega e 40 secondi su Wojtek Stransky. E Wojciech Ludwig è stato l'ultimo a prendere il via. Quindi Repubblica Ceca, Italia, Repubblica Ceca in campo maschile dopo 44 minuti di gara. Fabiano Bettega continua a spingere, 19 secondi di vantaggio adesso dopo 46 minuti di gara. Tiene lo stesso vantaggio che aveva su Wojtek Stransky. Christoph Bogar, soli 5 secondi di vantaggio al terzo punto di controllo radio, 5 seconds between Christoph Bogar and Fabiano Bettega at the third radio control. 10 minutes to the finish line for Fabiano and Christoph. Now very soon at the finish line, Marika Hara and Ingrid Stengard.
Marika Har at the finish line with the second fastest time. 52 minutes and 6 seconds. She's 4 minutes and 22 seconds lower than Nicolina Splittorff. Ingrid Stengard, 48 years old, at the finish line. 9th place for Ingrid. Congratulations, Ingrid. Position number 10 in the world ranking list from Finland. Nicolina Splittorff, la danese, sempre al comando, 47 minuti e 44 secondi. La minaccia non arriva dalla sua compagna di squadra Camilla Sørgaard, che sta arrivando al traguardo. Eccola qui, Camilla Sørgaard, the number one in the world ranking list, but she's second now. Nicolina Splittorff, she's still the leader on Camilla Sørgaard, 3 minutes and 6 seconds lower than Nicoline. Maybe Karina Nurminen could be a possible new second place. 5 seconds between Christoph Bogar and Fabriano Bettega at the third radio control. At the second radio control, 1 minute and 13 seconds between Nicolina Splittorff and Karina Nurminen. Gabriele Andrasiuniene from Lithuania, she's late. 17th place. Wojtek Ludwig, the last runner at the start from Czech Republic, 4th place. And he is 1 minute and 6 seconds lower than Christoph Bogar. At the finish line, Jérémy Pour, France. Jérémy Pour, a possible 11th place. 11th place, 1 hour, 3 minutes and 27 seconds. Al secondo punto di controllo radio, Repubblica Ceca, sull'Italia, sulla Repubblica Ceca, sulla Repubblica Ceca. Danimarca su Finlandia e Danimarca in campo femminile. Very soon we could have Wojciech Stransky, then Fabiano Bettega, then Christoph Bogar. Stay with us for the last 10 minutes of the competition. Tommy Nikkanen is the leader on Martin Kanta and Adrian Yegi. Stay with us, and then you can go to the Hotel Monteverde for a good meal with pasta, with meat, with everything you want, or at the pub right behind us. But stay with us for at least 10 minutes. Corre il tempo di Karina Nurminen, sta arrivando Jiri Hradel per la Repubblica Ceca in 11ª posizione, a possible 11th place for Jiri Hradel, Czech Republic. Right ahead, Jérémy Pour. And right now, we have a winner in the women's class. It's official now. The winning time of Nicolina Splittorff, Denmark, is the winner of the middle distance in this final round of the World Cup in mountain bike orienteering. La danese Nicolina Splittorff ha vinto ufficialmente la gara sulla media distanza della Coppa del Mondo, della finale di Coppa del Mondo. La numero 2 al mondo si troverà probabilmente al numero 1 al mondo dopo questa gara sulla compagna di squadra Camilla Sørgaard, che tiene la seconda posizione in questo momento, ma aspettiamo Karina Nurminen che sta arrivando in questo momento, la fantastica finlandese Karina Nurminen, and she will be
the world champion in the under 23 class. She will be the world champion on very unofficially Céline Van Reiter and maybe Iris Pecorari. Here we are with Ian Hasek, but very soon Teodora Tabakova. Here we are with Karina Nurminen. She's in the second place behind Nicolina Splitter for the finish line, but she is the new world champion in the under 23 mountain bike orienteering class. Not so happy for the second place, but maybe a smile for the gold medal in the under 23. No, absolutely no. She wants to win everything. The second place is not enough for Karina Nurminen from Finland. Wojciech Strąski at the finish line very soon. 57 minutes and 1 second for Wojciech Strąski, new leader in the men class. But we have to wait for Fabiano Bettega, Christoph Bogar and Wojciech Ludwig. But Christoph Bogar was the leader on Fabiano Bettega and Wojciech Strąski at the third radio control. Nicolina Splitter won with 47 minutes and 44 seconds. Second place for Karina Nurminen, 49 minutes and 25 seconds. Third place for Camilla Sörgard, 50 minutes and 51 seconds. Fabiano Bettega is coming! He's the new leader! Abbiamo il nuovo leader della classifica ed è Fabiano Bettega, Italia, Pavione, che arriva al traguardo, quasi travolge la telecamera, ha aumentato di molto il vantaggio negli ultimi 9 minuti di gara Fabiano Bettega, 55 minuti e 50 secondi e lui aveva solo 5 secondi di ritardo da Christoph Bogar. 10 minuti fa Fabiano Bettega negli ultimi 10 minuti ha scritto la storia. Aveva un vantaggio di soli 20 secondi su Wojciech Strąski, ha un vantaggio di 1 minuto e 11 secondi al traguardo Fabiano Bettega. E adesso non c'è countdown. Non c'è countdown per l'arrivo di Christoph Bogar, Repubblica Ceca. Christoph Bogar aveva 5 secondi di vantaggio su Fabiano Bettega e il tempo sta correndo. Corre il tempo di Christoph Bogar e non ci sarà countdown. There's no countdown for Christoph Bogar. Fabiano Bettega è il leader. 1 minuto e 11 secondi di vantaggio su Wojciech Strąski. 1 minuto e 34 secondi su Tommy Nykänen. Fabiano Bettega, Italy, the leader. 1 minute and 11 seconds on Wojciech Strąski. Christoph Bogar sta arrivando. Lo ripeto, non c'è countdown per Christoph Bogar. Il tempo corre per l'atleta della Repubblica Ceca. Il favorito di quest'oggi non ha fatto i conti con Fabiano Bettega. Corre il tempo di Christoph Bogar. In questo momento Fabiano Bettega taglia il traguardo e Bogar è 2 secondi dietro. 2 seconds lower than Fabiano Bettega. Christoph Bogar. 3 seconds lower. Fabiano Bettega still the leader after the finish line of Christoph Bogar. Christoph Bogar, the favorite one, but Fabiano Bettega is the leader. 55 minutes and 55 seconds for Christoph Bogar. He was 5 seconds faster. 10 minutes ago, he is 5 seconds lower at the finish line. And now we have to wait. Wojciech Ludwig, because Morten Erhagen was late. 48th place after 14 minutes. And Wojciech Ludwig is the last one on the terrain. Wojciech Ludwig was 48 seconds lower than Fabiano Bettega at the second radio control. He was
49 seconds lower at the third radio control. E forse per la prima volta nella mia carriera, dopo 17 anni, ho un italiano che vince la gara di Coppa del Mondo. È arrivato a traguardo Andreas Waldmann in 17ª posizione. 17th place for Andreas Waldmann in Men Elite. Fabiano Bettega, Italia, al comando con 5 secondi di vantaggio. Wojtek Ludwig, we have to wait for Wojtek, but he was 49 seconds lower than Fabiano Bettega. Fabiano Bettega che ha recuperato 2 secondi al fortissimo atleta della Repubblica Ceca Krzysztof Bogar, addirittura dalla 100 all'arrivo, dall'ultimo punto di controllo al traguardo. In questo momento 7ª posizione per Luca Dalla Valle. In campo femminile, Nicoline Splittorff is the winner on Karina Nurminen and Camilla Sörgard. Fabiano, vieni qua. Fabiano, gira attorno al tavolo e vieni qua. Il tempo, sei stato sempre tra 2-3 secondi da Bogar. Sì, qua sì, la mia no, però... Forse se non lo dici in diretta. Fabiano, sei sempre stato 2-3 secondi dietro a Bogar a tutti i punti di controllo radio, 5 secondi al terzo punto di controllo radio, poi uno sprint selvaggio. Gli hai recuperato 3 secondi addirittura dall'ultimo punto di controllo all'arrivo. Sei in testa al momento. Non facciamo un countdown. Quali sono le tue impressioni direttamente dal campo gara? Ma sono partito bene, poi già al sesto punto ho visto Stransky che ho preso, che ho capito che ha sbagliato e io ho fatto bene, quindi vuol dire che stavo facendo bene. E poi ho visto che gli davo fisicamente, quindi anche di gamba ho capito che c'ero. Poi ho avuto un problema a un punto perché sulla mia mappa ho visto che era una strada, c'era il simbolo di vietato e ho capito che non potevo passare, invece ho visto che tutti sono passati, io ho fatto la mia scelta lunga e io ho detto qua ho buttato via la gara, dirò su a Beppi. E invece non ha buttato la gara perché in questo momento è ufficiale la vittoria nel round middle distance della finale di Coppa del Mondo 2023 di Mountain Bike Orienteering per l'Italia. Fabiano Bettega sta arrivando al traguardo in questo momento anche Gabriele Andrasiuniene dalla Lituania. For Gabriele, 17th place. Now we are waiting for Wojtek Ludwig. Non ha buttato via la gara assolutamente Fabiano Bettega, anzi ci ha fatto vivere uno dei momenti più emozionanti, più palpitanti, più al cardiopalma. Non ci sarebbe piaciuto una vittoria con pochi secondi di vantaggio. Lascio al Rai per l'intervista a Fabiano Bettega. Scusa solo un secondo perché taglia il traguardo in questo momento con la terza posizione, new third best time. Together, the same time, Wojtek Ludwig and Wojtek Stransky, the official ranking in the middle distance. Fabiano Bettega, Italy is the winner on Krzysztof Bogar, Czech Republic. Only 5 seconds between the two runners. Then, with the same time, together at the third place, Wojtek Ludwig and Wojtek Stransky, Czech Republic. Quinto posto, fifth place, Tommy Nykänen, Finland. Sixth place, Czech Republic, Martin Kanta.
Volta nella vita smettessimo di dividere le giornate in ore, minuti, secondi. Se almeno oggi iniziassimo a contare i sorrisi, lo stupore, i nodi alla gola. Gli attimi potrebbero dilatarsi, le foglie volare in eterno. Di tutta una vita ricordo poche cose, qualche odore, poche sorprese, 2 amici. Guardo la ragazza che ero, come vorrei andarle accanto, scuoterla davanti alla bellezza, urlarle ma quale laurea, quale promozione, fra 50 anni vorrei ricordare solo questo, come vorrei mi sentisse, mi trasformerei nel vento pur di arrivare a lei e rivivere gli istanti in cui la vita batteva un po' più forte, in quei luoghi così simili a vestiti, capaci di farci scordare anche il nostro nome, certi di aver sempre abitato lì. Diventiamo eterni solo quando evolviamo in ricordo. Quanto tempo è per sempre? A volte anche solo un secondo. And it's a very unofficial podium, gold, silver and bronze medal for the Under 23 World Championship in mountain bike orienteering. In the men class, Under 23, the new world champion from Finland, Tommy Nikkanen. At the second place, France, Armel Berto, silver medal, and the bronze medal, Bartosz Nibelski from Poland. These are very unofficial ranking. In the women under 23 class, Karina Nurminen from Finland is the world champion. Celine Wellenreiter from Switzerland is the silver medal. And the bronze, medaglia di bronzo per l'Italia, Iris Pecorari. Vittoria di Fabiano Bettega, bronzo per Iris Pecorari, è assolutamente ufficioso da un controllo delle liste di arrivo con l'estrapolazione di chi ha meno di 23 anni, fatto da me e da Mattia Rontini ieri sera. Iris Pecorari conclude la sua gara in 9ª posizione.
Prendi la tenacia di una famiglia di montagna e mischiala ai sapori più intensi del mondo. Insaporisci il tutto della dolcezza di chi crede nel futuro e non si accontenta della perfezione. Condissili con chi crede nella magia dei riti e nell'importanza della convivialità. È grazie a questi ingredienti se il tuo parampampoli brucia di passione. Ci sono ricette segrete che così segrete forse non sono. Parampampoli, il fuoco dentro. TP-Link Omada is a smarter end-to-end cloud solution dedicated to business networking, integrating gateways, switches, access points, and more into a full software-defined networking solution. Omada provides 100% centralized cloud management to create a highly scalable network, all controlled from a single interface, anywhere, anytime. TP-Link Omada is specially designed for use in hospitality, education, retail, offices, and more, providing scenario-based products with diverse benefits. TP-Link SafeStream gateways ensure high performance and security with one-click VPN, powerful firewalls, traffic statistics analysis, and malicious site blocker. TP-Link Jetstream switches provide reliable 10GE, 2.5GE, and 1GE wired connections. With PoE supported, installing APs, IP cameras, and IP phones is remarkably simple. Ceiling mount, wall plate, and outdoor access points are provided to give seamless Wi-Fi coverage, indoors and out, even for surveillance systems and elevators. Omada develops the latest Wi-Fi 6 access points to provide an unprecedented user experience in high-density scenarios, capable of connecting up to 1,000 clients. Equipped with advanced technology, Wi-Fi 6 APs have high concurrency capacity. Auto-channel selection and power adjustment provide powerful wireless performance while greatly reducing Wi-Fi interference. Seamless roaming ensures uninterrupted streaming and services even when moving around. Abundant security features are integrated into the APs to enhance network security. Boost your online business through guest Wi-Fi with Facebook login, voucher, and other flexible authentication options. Omada Mesh technology delivers flexible and convenient wireless deployment. A centralized cloud management platform delivers higher efficiency, reliability, and security. Omada zero-touch deployment with cloud access allows you to remotely deploy and configure multi-site networks, so there's no need to send out an engineer for on-site configuration. With its easy-to-use dashboard, easily monitor real-time network status, check network usage and traffic distribution, or even track the key data of customers for better business results. The easy-to-use dashboard and AI-driven technology provide whole network monitoring, intelligent network analysis, and quick network troubleshooting. Multi-tenant privilege assignment is also available to increase management efficiency and security. Higher reliability is guaranteed with 99.99% SLA availability, 24/7 automated fault detection, geographically isolated backup servers, and reliable product quality. Omada separates network management data from user data to better protect user privacy. TP-Link Omada, the smarter cloud solution for business networking.
Just an information for the team leaders. We would like to have the team leaders maybe here at the speaker position. All the team leaders for the World Cup finals here at the speaker position. Thank you.